Also, da Thoma also number Thoma Shuba Delise Teche. The Netang did something the Kazong something da Tende Yana Juni the Kazong Rabbit Raboteki da Garciana Juni di Troncati, do Dutan of Gero, that thing as Sunning Hibat Yana Juni di Carcarre de Terra, Tino Tombo de Tomo Maripasia Tere, Niban de Gili, somebody Nashi. Shibadi Karisini, Mizo, Nabadi Karisini, Jinche, Tuba de Riba, and you Dumba Tsoa, Jeba de Seba, Goba de Lemba, Jeba de Siba, Chujiba Jeva, Juniba Gashisia, the Yana Junidi, and then Mazungi in Yabanawaje, anything Yitsani, and then Batade Reshi, Mandeshi Jando Yadabarua. Cheton Tate Mason, the Dandolima, Son Sundabadella, Madawa Nida with Shio, the Sally Jumbo Dosen and Budo, Tending Dotinba, Yana Junitella, Kachidan and Tendesia. Quindi Numonchu di Tendon, Nanjungi Tendese, Yovanina, which in Quindi Numongi Tendese, Tandanga Tonga or Junity Autosin Chadigresia, Teche, Ale, Notomote. So then, first of all, good morning, everyone. And so yesterday we kind of did an overview, right, of the 12 links of the pen and the rising in terms of the general meaning, and looking kind of all together as an overview of what we mean by this topic of the pen and the rising and the sutra from which this teaching comes from. And so, so today we will begin by looking at these 12 links individually. So first of all, we're going to look at what each of them are individually. So then just to kind of enumerate them so that we kind of have a list in our mind of where we're going. So then the first link is the link of ignorance, right? And then the second link is the link of compositional actions. The third link is the link of consciousness. The fourth link is that of name and form. The fifth link is the six sources or six sense spheres, sometimes it's called. The sixth is is contact. The seventh is feeling. The eighth is craving. The ninth is grasping. Then the 10th is existence, or sometimes becoming. And then the 11th is birth. And the 12th is aging and death. So in that way, we have the 12 links kind of enumerated for us, so that we at least kind of know the names of them for now. And then we will proceed by looking at them in turn and seeing what they each mean. But then in terms of the presentation of the 12 links, and in the sutra we find kind of two modes of presentations for the 12 links. One which is what is called the presentation of the thoroughly afflicted 12 links. And likewise there's a presentation of the thoroughly pure 12 links. So this presentation in this way, initially we're going to proceed by way of the thoroughly afflicted 12 links. 제조 트리진이 차디그레스. 단도니 마테수 데랑아조 꾼이 모지 데데데라 롱종도 로둑 시아데 랑반니라고 시고도 롱종 세온데 가르치는 거에서는 마다다시도 하는 도마 마리발 때니 니반지 리치게리 니반지 삼반나 신주그리 세온데 야라 하망하마니 치마치마라마 아니 지위라 바디시에 데데 롱종 시게리 롱투지 텐데요 시게리 롱종이 텐데요 시게리 스테제 다 로두세님 디님 타면 야츠고 Pena Junipa Carasana, Jujipa Chunguris. Jujipa Carasana, Jabali Chunguris. Jabati Casaris, Gopa di Jepa. And Nimpati Casambati, Nimpati Carasana, Tombola, Junguresia, and Carichaguresina, Gunin Muji Tendi Lodu, Siade, Tanima, Ponachilia, Join, Tontela, Lodu, Siade. And Maripa and Nibanuma, Jungraba Shevadela, Longjong, Siade, and Dogi Tunduke Ramba Nikunio to cinema, Gunin Mutendi or Tembaresia, Techi. And then each of these two presentations, both the presentations of the thoroughly afflicted 12 links and the thoroughly pure 12 links, are each then again further divided into two, so that, for example, now beginning with the thoroughly afflicted 12 links, we have the forward order and also the reverse order. Right? So the 12 links are presented both in forward order, but also in reverse order. Meaning, for example, in terms of the forward order, it is teaching us that the first link, ignorance, gives rise to the second link of compositional actions. And likewise, the compositional actions give rise to the third link of consciousness, and so forth, such that each link in turn is acting as the cause for the next one in the sequence.
And then, but also it is the second way of presenting it is in reverse order, such that beginning with the 12th link of aging and death, one thinks that, the 12th link of aging and death is caused by the 11th link of birth. And likewise, the 11th link of birth is caused by the 10th link of existence, and so forth, such that going in reverse order, each is acting as the cause for each is caused by the previous one in the sequence. 제도 때 가르치는 군인이 뭐주지 된데 롱정도 로도셔. 제도 군인이 뭐주지 된데도 롱정도 로도시야 돼. 가르치는 시골에서 내가 로좀 코알에 집에랑 비 온디지니. 아니 동방 말이 빠져. 말이 빠 리사 같은 상관나시. 아니 코알에 집어는도랑 바디 어토지니 시그레스야 돼. 단님밖에 난조기 된데 있어야 돼. 난조기 된데 성도 다 가르치는 빼나 말이 빵가비 니반 디지지 리진 가서도. 제도 맞아 양아 준이기 농지 싸원다고 용사기 이제다고 코안코지 지 쪼데 가려서는 토마 말이 빠데래서 제조다 난주기 텐데 시온데 토마 말이 빠데 저노도 뽕타와이나 니바디지 리디 용고 말에 니바디지 리디 마요와이나 안에 선반나시디 용고 말에 시야데 코알 두베랑 봐 코알 조이랑 바디 시온도 가려서나 안에 난주기 텐데 가려서나 라바디 시고라 다 델라요 가려서나 아니 롱정도 로도 니치로로 롱정 로도 니리 시용은 다 롱정세 다리 디치바리 가르스나 통마 마리 방가비 니바디지 링가 마리 바pon도나 니바디지 리폰트케레 니바디지 리폰세나 스만나시시아데 용고 마레 스만나시메스나 지바 미조 티니 주지바 지와시아트 리뉴 콰치와레 바 요레스나 용고 마리 시마 나마 뽕비답지 치마 뽕도야 될라 아니 가르스나 롱정티제 제 로도 세운드 가르스나 딱 주지바디 가도와이나 주지바 지와디 메바 차도와이나 주니바 가시스야 용고 마레 세와 아니 급바디 뽕도와이나 주바디 용고 마레 제바디 뽕도와이나 급바디 용고 마레 지소와 데노식 니바디 뽕도와이나 섬바디 용고 마레 동바디 뽕도와이나 니바디 용고 마레스 타미니야 쫀도야 될라 아니 만주고 텐데 아니 로도 시야데 오토스지니 용고레 해야 제제 So in this way we have the presentation in terms of the afflicted side of the 12 links, both of the forward order and the reverse order. And so why are these two presentations being taught? And it's in order to demonstrate or to present the way of entering into samsara, right? The way in which we enter and consistently take rebirth within samsara again and again by way of these two processes of the forward and reverse afflicted 12 links. Because when we think about it more simply, it is due to our various afflictions that arise within our mind that we generate the various types of actions, karma. And in dependence upon our karma, we experience the result of those as the various rebirth within the different realms of samsara. And so that process is being described to us both by way of the forward and the reverse order of the afflicted 12 links. And so if that is presenting the way in which we take rebirth in samsara, the way in which we enter into samsara, then the purified presentation of the 12 links is presenting how we then exit from samsara, how we are liberated from samsara. And so that again is presented in these two ways of the reverse and the forward and reverse order, such that for the forward order, we say that if one eliminates ignorance, the first link, then the second link of compositional actions is also eliminated. And so if the second link of compositional actions is eliminated, then so is the third link of consciousness. That too is eliminated. And so like that, moving forward within the sequence, such that by the elimination of each link, by the elimination of that cause, the effect of that, the next link in the chain, is also eliminated. So that is the forward order. But likewise, we have the reverse order, whereby we say that the 12th link of aging and death is eliminated or overcome by eliminating or overcoming the 11th link of birth. And likewise, birth is overcome by overcoming existence, and existence by grasping,
and so on and so forth, such that each link is overcome by overcoming its own respective previous link, right, which acts as its cause. So in this way, by presenting both the forward and reverse order, we are presented with how one eliminates by eliminating its causes, one is eliminating the samsara, and so it's presenting the way of how one exits from samsara. 제조 들지는 자디 그래서 제조다 단다데 갈아서는 난족이 텐데 롱준도 로두스 제조 난족이 텐데 롱준도 로두디 시에 가르치치디 시고 그래서 와이나 그반다고데 코알라 두비라비 온디치니 니 가르스나 난족이 텐데 시고 그래서 코알라 제왈리스 코알라 조비 온디치니 그니 뉴모지 지지기 텐데 시바도 코알라 두비기 아니라비 온디치 와이나 난족이 텐데 시고 그래서 제조 단 돌리 가르스나 그니 모지 텐데 롱종 로도다 난주게 텐제는 로도 뭐고 시익도와 때 시고야 그거 가르치는 시고 그래서 와이나 단 알아서 코알에 지와 낸디비 과사도 알아서 코알에 지와 간주지 낸고 위험해다 코알이 데리 도바이나 데리 도바이나 간주지 줘 그래 하고만 알아서 코알들 딘디 코알에 지와 낸동데라 코알에 지와 낸도도 코알들이 자동들랑 알아서 뭔데 와이자 하먹고 와이자 뭔바티 토위치네 코알라 제완리는 드리지 랭고래 코알라 돈은 드리지 도고래 시아티는 하고위치데 어느 돌리가레스나 꾸니 녀모지 텐데 롱종로도 시에고다 난주게 텐데 롱종 꾸니 녀모기 텐데 롱종로도 시고에 그바데 말아서 코알라 제완리 수이데 하고위치데 꾸니 녀모지 텐데 롱종로도 시에 코알라 두베라비 원데치데 하고위치데 가레스나 아니 난주게 텐데 롱종로도 시바레스 관다 가레스나 코알라 조바도 코알라 두바데 하고위치데 어느 돌리 So then the purpose for the sutra, presenting it in so many ways, like both the afflicted 12 links in forward and reverse order and the purified 12 links in forward and reverse order, is again in order to allow us to understand how samsara is to be overcome, from the purified side, and from the afflicted side, showing us how one takes rebirth within samsara again and again. So then that when we look at these presentations for someone like ourselves, we think that, if we think, well, why am I cycling within samsara, right? Why am I taking rebirth again and again within samsara, and experiencing the various sufferings within samsara, and likewise, wishing to be free from that. Well, how, right? What is the way to be liberated from these type of sufferings? What is the way to be free from samsara? So, at the moment, the reason why we continue to experience these things and continue to cycle within samsara is due to being obscured with respect to these very processes, right? The process by which we enter samsara and the process by which we can overcome it and escape from it. So in order to clarify these things for us, we have these various presentations found in the sutra. 진dun주세 런런게 질리 치텔로 좀 사송비나 지다가비 치다가비 표현해야 돼. 저도 동버때네 대하고데 동버때네 연락 주니 마 연락들 가세요. 연락 주니 있어야 돼. 니바 연락 주니도 마두운데 얘는 연락 같이 누르고 그래야 돼. 니바데제 삼바데 연락 주니도 두고 지가르 가르레스 온디 디 삼바데제 지바데 연락 주니 코롱게 질리 가르레 코롱게 자와 가르 지그레스야 돼. 데시디제 나바데 연락 주니 있어야 돼. 차츠모지 드발라 체가시스 고고레 체가시들이 그랬어야 되지 뭐 데레사송 조바데 사츠모비나자 사츠모바스는 지들이 가서 연락주 빼는 드발레 지원님 받아고 있나 연락주니데 차츠 데비기 시 드바 인고고레 다 드바기 콘도 인고고레 가리 인고고레 했어야 되지 아니 조바테지 다 드바데 연락주니데 가르치는 강고레스 간수 제바디 카레스나 다 연락주니 강화이나 편 그바 누린 좀 그랬어야 돼. 대시 랍스라고 자타사레 어트리라고 제제 대체 조바데 양케스 조바데 사촌비나자스야 되라. 사촌비나자스 온데 빼는 가서 데바리 지와는데 그 과사라고 지유나 때나에 데데 연락주니 차송한테 데바비 콘수도 바 이고레. 데비시 데바 이고레스. 다 시디스어 다디 디스주즈 칼 하고 이제
CD 소운데 빼나 되바기 yana juni chatsungande 되바기 차시다 번 되비 콘서트 봐 이거 그래서 빼나 조칸에 지와len도도 yana juni 차소도 조칸이 콘서트 받아 조칸이 대체다고 차고 그래서 돼. 다 들으서 지원에 되게면 대체 That's all. So then, so now in terms of the actual presentation of the 12 links of dependent arising, then we have this presented to us in this particular text in 8 outlines, right? So Geshe kind of fired through them, so I started to repeat them a bit more slowly. But so then the 8 outlines, although we will go through them one by one, so we will see more about what each of them means. So the first outline, so these are outlines explaining the 12 links. So then the first outline is talking about the divisions of the 12 links. So presenting, we have these 12 links, so how are they divided? And the second outline is presenting different ways of summarizing or grouping these 12 links in different ways. The third is talking about the various causes and how they interact with one another, or their functions and what they do. Their entities and their causes. And then the fourth is talking about their functions. What is the function of each of the links? Then the fifth outline is talking about how one completes different sets of 12 links of dependent arising, like how many lifetimes does it take to complete a set of dependent arising and so forth. Then the sixth is talking about the boundaries related with the different sets, rounds of dependent arising, such that, for example, so this is a bit difficult, but such that, for example, they are limited to their respective realms. So the types of actions accumulated on the basis of the desire realm will lead to desire realm rebirths and so forth, like that. And then the seventh outline is the way in which to contemplate and meditate upon these 12 links. And then the eighth outline is the benefits of doing so. So in this way, we can have this presentation of the 12 links by way of these 8 outlines. And the text Geshe is using is the seedling, rice seedling? No, it's the commentary based on the Abhisamaya. Yeah. What was the 8th one? The benefits of meditating, yeah. Thank you. 텐데서 다 뒤눈에 가서 동보 다 니눈에 다 레레기 배 진이다 보다 되네 다 이완다 보다 마시는 거라 다 뒤눈에 동보디 가려잖아 연나 중에 도미 말이 봤어야 돼 도마 말이 봐다 도마 말이 봐 되기 뭐 진이 세우라다 어디 가르 차도 그래서 내리도 강사 담이 두비 시르지 담이 두비라 강사 담이 두비 이시진 간디 몇수 수지 집에 강사 단지 그디비 생경 몽바디 되이 뭐임이시 강사 가르에서는 도마 말이 봤어야 돼서 연나 중에 농수지 집에 도마 말이 봤어야 제가서는 담이 두비 시르기 못죠 강사 다저 저번 집이 아니 생경 제라 아니 가르에서는 감데 아니 연나 중에 농수지 도마 말이 봤어야 돼 어디 그런 게 디비네이션 말에 다 진이다 보대 어디 들리지 샤고 그래야 담에 또 시르지 못죠 다저 저번 집이 엔돌로지라 신종지라 가르에서는 감데 연나 주지 농수지 도마 말이 봤어야 돼 전화라버디 어떻게 샤고 그래야 되지. So then proceeding on to the first of these outlines and talking in terms of the divisions of the 12 links, then what this is mainly presenting is the various definitions defining for us what each of these 12 links are. And so we begin with the first link of ignorance, right? The first link of ignorance is sometimes referred to the initial ignorance, or the ignorance which is the first link. So the way that this ignorance is defined is as being the opposite, or the discordant class, meaning the opposite of the wisdom realizing selflessness, such that it is the mind grasping to the true existence of the self. Right? So such a mind which grasps onto the true existence of the self, and which is the discordant class, or the opposite of the wisdom realizing selflessness, is this first link of ignorance. 어제도 두지 차도 그래서 도마 말이 봤어. 제도 딱제다 말이 봤어야 될 뭐고 쉬우지 용거. 그러나 린디라 뭐 리디라 뭐 말이 봐.
제왕한절라 무비 말해봐. 아니 지금 뭐 간도요나 얘는 되게 뉴스도 니로 미시비 말해봐를 담으로 뭐 지은 거래. 단단 네 값에 연락지 노수지도 통모 말해봐. 세야데 가르지 주고래서는 담에로 무비 말해봐. 간사게 담에 비기 따와라 무비 말해봐. 세야데 주고 그래 세야데 제제. 다 간사게 담에로 무비 말해봐 되라 니라고 치고도 가서 가르쳐하고 그래서는 빼나 간사게 담에 배 하고 못해 왔지는 뭔디야. 그 시고 차 못해 왔지 말해봐 세야 제도 간사게 담에들 추줄로도 지디게 담에라 다도 좀 지디게 담에라 배 다도 좀 지디게 추줄로 지디게 지동 간사 추줄로도 만지바이는 간사 담에디 시부 통 맞춰가지 뭔데와지 말이바 니 시고래 니 눈이 다다 니까지 가르스나 단지 담에디 가르스나 니치 하모고 뭐가 마세 될 추줄로도 다도 좀 지비 아니 로티를 가르스나 아니 감디 아니 통마 말이바 세야데 어때샤그레스야 되지. And so in general, when we speak about ignorance, right? So ignorance is the type of mind which is ignorant or obscured with respect to something. But then there can be many, many different types of ignorance, right? There can be ignorance with respect to the law of cause and effect, or ignorance with respect to past and future lives, or even just being obscured and unknowing just with respect to the workings of everyday things, right? And so, we're not here speaking about any kind of ignorance, but rather we're talking about a very specific type of ignorance as it is defined here. And so here when we're talking about ignorance, just as we said, it is specifically referring to being ignorant or being obscured with respect to selflessness, right? The way of existence of the self. Right? So, in terms of being obscured with respect to the lack of an inherent existent self, this is the ignorance that, or the obscuration with respect to which we are dealing with here. And then this type of ignorance can again be divided into two kinds of obscuration, two ways of obscuration. One is merely being an obscuration in the sense of merely not knowing something. Right? Or being unclear or unknowing with respect to the nature of things. But then there can also be the second type, which is not just a mere not knowing, but an active misapprehension, right? An active misapprehension of mistaking the way things are, thinking them to be other than what they are. So in terms of this first link of dependent arising, then we're not talking about, with respect to selflessness, we're not talking merely about this first kind where one is merely obscured or unknowing with respect to selflessness, but rather that one is actively mistaking or misapprehending the way that the self exists. Mm-hmm.